Bonjour and welcome, viewers and students, to Let's Speak French, Parlons Français. These lessons on basic French are short and easy, and if you follow the program regularly, I can assure you that very soon you will be able to understand French quite easily. The previous session focused on the relative pronouns. In today's class, we will learn about the structures used for comparing objects. This lesson has been divided into 3 sections. In the first section, I will read out a French text where these structures occur several times. Then in the next section, I will explain what these structures are and how to use them. And finally, in the third section, we will do an exercise to revise what we learned in today's session. We'll begin the lesson with a French text. This text describes Anaïs and Fabien's new house. Une maison à nous. Anaïs et Fabien sont fous de joie. La nouvelle maison qu'ils viennent d'acheter est beaucoup mieux que ce dont ils rêvaient. Leur ancien logement n'était pas trop mal, mais l'emplacement de l'appartement était incommode. L'appartement était à la périphérie de la ville. Il donnait sur un vaste terrain inoccupé qui était toujours utilisé comme terrain de foot par les jeunes. L'appartement n'avait pas un parking suffisamment grand. Stationner la voiture dans la rue n'était pas sans risque. Le nouveau logement est sublime. Tout d'abord, c'est une maison indépendante. Même si elle est aussi grande que leur ancien logement, rien de mieux que posséder sa propre maison. Il y a autant de pièces qu'avant, mais il y a plus d'espace dans le salon parce que les chambres sont plus petites. La ventilation est bonne car les pièces sont bien aérées. Il y a plus de lumière et d'air frais dans la maison. Le voisinage est aussi meilleur qu'avant. La maison se trouve dans une ruelle qui mène à l'église Notre-Dame du Saint-Cordon. Loin de la route principale, ce quartier est plus tranquille que l'ancien quartier. Anaïs et Fabien passent moins de temps sur la route car leur bureau est à 20 minutes en voiture. Il y a plus d'activités culturelles et ils ont plus de liberté dans le choix des restaurants et des magasins qu'ils veulent fréquenter. Bien sûr, il y a certains inconvénients, mais moins qu'avant. La maison est le seul immeuble résidentiel du quartier. Le soir, la ruelle est complètement désertée. En ce qui concerne la maison elle-même, le petit jardin est entouré de hautes murailles. Mais ces inconvénients ne sont pas trop graves. En effet, ce qui compte le plus, c'est que Anaïs et Fabien sont plus heureux qu'avant. Ils croient qu'ils sont le couple le plus chanceux. Obtenir une maison pour un tel prix est une rare occasion. I'll again repeat the words. Une maison à nous. Anaïs et Fabien sont fous de joie. La nouvelle maison qu'ils viennent d'acheter est beaucoup mieux que ce dont ils rêvaient. Leur ancien logement n'était pas trop mal, mais l'emplacement de l'appartement était incommode. L'appartement était à la périphérie de la ville. Il donnait sur un vaste terrain inoccupé qui était toujours utilisé comme terrain de foot par les jeunes. L'appartement n'avait pas un parking suffisamment grand. Stationner la voiture dans la rue n'était pas sans risque. Le nouveau logement est sublime. Tout d'abord, c'est une maison indépendante. Même si elle est aussi grande que leur ancien logement, rien de mieux que posséder sa propre maison. Il y a autant de pièces qu'avant, mais il y a plus d'espace dans le salon parce que les chambres sont plus petites. La ventilation est bonne car les pièces sont bien aérées.
Il y a plus de lumière et d'air frais dans la maison. Le voisinage est aussi meilleur qu'avant. La maison se trouve dans une ruelle qui mène à l'église Notre-Dame du Saint-Cordon. Loin de la route principale, ce quartier est plus tranquille que l'ancien quartier. Anaïs et Fabien passent moins de temps sur la route car leur bureau est à 20 minutes en voiture. Il y a plus d'activités culturelles et ils ont plus de liberté dans le choix des restaurants et des magasins qu'ils veulent fréquenter. Bien sûr, il y a certains inconvénients, mais moins qu'avant. La maison est le seul immeuble résidentiel du quartier. Le soir, la ruelle est complètement désertée. En ce qui concerne la maison elle-même, le petit jardin est entouré de hautes murailles. Mais ces inconvénients ne sont pas trop graves. En effet, ce qui compte le plus, c'est que Anaïs et Fabien sont plus heureux qu'avant. Ils croient qu'ils sont le couple le plus chanceux. Obtenir une maison pour un tel prix est une rare occasion. So this was a short text that covers the structures used for comparing objects. In the next section, I will explain to you all about these structures. In French, there are different structures for expressing the many nuances of comparison. In French, it's through the comparative and the superlative that a comparison can be made. Comparative, as the name suggests, compares two or more objects, while the superlative expresses extremes. Let's begin with the comparative. When comparing two objects, there are three distinct levels: superiority, inferiority, and equality. Superiority indicates something more than something else. In French, a distinction is always made between comparing a quality, adjective and adverb, and a quantity, a noun. When comparing a quality, the following structure is used: plus plus adjective or adverb plus que. Anna est plus jeune que son frère. Anne is younger than her brother. Anna est plus rapide que son frère. Anne is quicker than her brother. In the first sentence, an adjective has been used, while in the second sentence, an adverb has been used with the plus que structure to indicate a superiority of quality. In English, there are two ways of expressing the superiority. For example, with the adjective beautiful, we don't say beautifuler but more beautiful. The last component of the structure, that is que, is not mandatory because one can make out from the context what is being compared to what. In the text, we have a few examples of this comparison. Les chambres sont plus petites. The bedrooms are smaller. Ce quartier est plus tranquille que l'ancien quartier. This neighborhood is more quiet than the older neighborhood. Anaïs et Fabien sont plus heureux qu'avant. Anaïs and Fabien are happier than before. These examples indicate that the adjective will agree with the noun that is being described. When comparing a quantity, the following structure is used: plus de plus noun plus de. Anna a plus de patience que sa sœur. Anne has more patience than her sister. In the text, we have a few examples of this. Il y a plus d'espace dans le salon. There is more space in the hall. Il y a plus de lumière et d'air frais dans la maison. There is more light and fresh air in the house.
Il y a plus d'activités culturelles. There are more cultural activities. Ils ont plus de liberté dans le choix des restaurants qu'ils veulent fréquenter. They have more freedom in choosing the restaurants they want to visit. I'll again repeat the words. Plus de plus noun plus de. Anna a plus de patience que sa sœur. Anne has more patience than her sister. In the text, we have a few examples of this. Il y a plus d'espace dans le salon. There is more space in the hall. Il y a plus de lumière et d'air frais dans la maison. There is more light and fresh air in the house. Il y a plus d'activités culturelles. There are more cultural activities. Ils ont plus de liberté dans le choix des restaurants qu'ils veulent fréquenter. They have more freedom in choosing the restaurants they want to visit. Inferiority indicates something is less than something else. When comparing a quality, the following structure is used. Moins plus adjective or adverb plus que. Anna est moins flexible que Thomas. Anne is less flexible than Thomas. Anna est moins fort que Thomas. Anne is less strong than Thomas. I'll again repeat the words. Moins plus adjective or adverb plus que. Anna est moins flexible que Thomas. Anne is less flexible than Thomas. Anna est moins fort que Thomas. Anne is less strong than Thomas. In the first sentence, an adjective has been used, while in the second sentence, an adverb has been used with the moins que structure to indicate an inferiority of quality. In the text, we have an example of this comparison. Bien sûr, il y a certains inconvénients, mais ils sont moins qu'avant. Naturally, there are inconveniences, but they are less than before. When comparing a quantity, the following structure is used. Moins de plus noun plus de. Anna a moins de patience que moi. Anne has less patience than me. In the text, we have an example of this. Anaïs et Fabien passent moins de temps sur la route. Anaïs and Fabien spend less time commuting to work. Equality indicates something is equal to something else. When comparing a quality, the following structure is used. Aussi plus adjective or adverb plus que. Anna est aussi belle que toi. Anne is as beautiful as you. Anna est aussi rapide que toi. Anne is as quick as you. In the first sentence, an adjective has been used, while in the second sentence, an adverb has been used with the aussi que structure to indicate an equality of quality. In the text, we have an example of this comparison. Même si elle est aussi grande que leur ancien logement, rien de mieux que posséder sa propre maison. Even if the house is as big as their former house, nothing is better than possessing your own home. When comparing a quantity, the following structure is used. Autant de plus noun plus de. Anna a autant d'amis que toi. Anne has as many friends as you. In the text, we have an example of this. Il y a autant de pièces qu'avant. There are as many rooms as before. Now let's look at the superlative. The superlative does not compare two objects. It simply states
if one thing is the most or the least of all. Unlike the comparative, which had 3 levels, the superlative has only 2 levels, the 2 extremes: superiority and inferiority. Superiority indicates that something is the ultimate superior. The structure used for the superlative in this context is le, la, les plus plus adjective or adverb. Thomas est le plus méticuleux. Thomas is the most meticulous. Anna est la plus méticuleuse. Anne is the most meticulous. Anne et sa sœur sont les plus rapides. Anne and her sister are the most quick. In the text, we have an example of this. Ils croient qu'ils sont le couple le plus chanceux. They believe that they are the luckiest couple. Inferiority indicates that something is the ultimate inferior. The structure used for the superlative in this context is le, la, les moins plus adjective or adverb. Thomas est le moins diligent. Thomas is the least diligent. Anna est la moins diligente. Anne is the least diligent. Anna et sa sœur sont les moins rapides. Anne and her sister are the least quick. Before we proceed to the third section, let me summarize the lesson on the structures of comparison. In French, it's through the comparative and the superlative that a comparison can be made. When comparing two objects, there are 3 distinct levels: superiority, inferiority, and equality. The structures used for quality, adjective and adverbs, and quantity, nouns, are different. Here's a table that summarizes the structures. In this third section, we will revise what we learned in today's lesson on comparative and superlative structures. A short exercise has been provided. Fill in the blank with the structure as indicated within the brackets. Pierre est space intelligent space Claude. Superiority. Pierre est plus intelligent que Claude. This sentence translates as Peter is more intelligent than Claude. Ce professeur est space strict space Monsieur Lamar. Inferiority. Ce professeur est moins strict que Monsieur Lamar. This sentence translates as this teacher is less strict than Mr. Lamar. Elles ont space livre space moi. Equality. Elles ont autant de livres que moi. This sentence translates as they have as many books as I have. Nous avons reçu space note space toi. Inferiority. Nous avons reçu moins de notes que toi. This sentence translates as we have received less marks than you. Je suis space forte space elle. Equality. Je suis aussi forte qu'elle. This sentence translates as I am as strong as her. I'll again repeat the words. Pierre est space intelligent space Claude. Superiority. Pierre est plus intelligent que Claude. This sentence translates as Peter is more intelligent than Claude. Ce professeur est space
strict space Monsieur Lamar. Inferiority. Ce professeur est moins strict que Monsieur Lamar. This sentence translates as this teacher is less strict than Mr. Lamar. Elles ont space livre space moi. Equality. Elles ont autant de livres que moi. This sentence translates as they have as many books as I have. Nous avons reçu space note space toi. Inferiority. Nous avons reçu moins de notes que toi. This sentence translates as we have received less marks than you. Je suis space forte space elle. Equality. Je suis aussi forte qu'elle. This sentence translates as I am as strong as her. With this we come to the end of our third lesson. This lesson was divided into 3 sections. In the first section, I read out a French text where the structures of comparison occurred several times. In the second section, I explained what these structures are and how to use them. And finally, in the third section, we revised today's lesson by doing an exercise. I hope you enjoyed today's session. In the next lesson, we'll learn how to use the verb servir. We'll also revise interrogative and demonstrative articles. I hope to see you in the next session. Thank you and à bientôt. See you soon.